হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুদীপ চলে এসেছি আজকে আবার একটা ইটিং ভিডিও নিয়ে। এখন অলরেডি বাজে আজকে রাত্রি 10টা। তো ডিনার করতে বসেছি। তো ডিনারে কি কি আছে একটু বলে দিই সবার ফার্স্টে, তারপর ডিনার করাটা স্টার্ট করব। তো সবার ফার্স্টে দেখাই, এখানে হটপট রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পরোটা, এখানে রয়েছে বাটিতে চিকেন কারি, একদম কষা কষা, এখানে রয়েছে স্যালাড, এখানে আছে বাটিতে বোঁদে, এখানে একটা ছোট 20 টাকার থামস আপ নিয়ে নিয়েছি, আমি যেহেতু পরোটা খাবো লাগবে। আর এখানে রয়েছে জলের বোতল। তো খাওয়া স্টার্ট করছি, দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো সবার ফার্স্টে পরোটা নিয়ে নিই। ফার্স্টে দুটো পরোটা নিয়েছি, খাওয়াটা স্টার্ট করি, আস্তে আস্তে খাবো। এখান থেকে চিকেন নিয়ে নেবো। চিকেনটা একেবারেই কষা। তো চিকেন নিয়ে নিয়েছি, এখানে স্যালাড আছে। তো খাওয়া স্টার্ট করছি, লেটস স্টার্ট। হুম, চিকেনটা অসাধারণ খেতে। পরোটাটা একদম নরম সফট, চিকেন দিয়ে পরোটা ব্যাপক লাগবে। টমেটো, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা। এই পরোটা আর চিকেনটা আমার বাড়িতে বানানো না। অ্যাকচুয়ালি এই পরোটা আর চিকেনটা আমার শাশুড়ি মা পাঠিয়েছে। মৌসুমি আজকে বাড়ি গেছিল দুপুরবেলা। তো মৌসুমীর হাত দিয়ে শাশুড়ি মা পরোটা আর চিকেনটা করে আমার জন্য পাঠিয়েছে।
দেখা হবে আর নতুন কোনো ভিডিওতে। চলো টাটা।